Hello everyone. This day we'll be speaking about To a Student by Kamla Vijayaratne. ఇవాళ మనం ఒక పోయం గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఆ పోయం ఏంటిదంటే టు అ స్టూడెంట్. రచయిత్రి ఎవరు? కమల విజయరత్నే. పేరు చూస్తుంటే మనకి ఏదో గుర్తుకొస్తుంది. తిలకరత్నే, విజయరత్నే. ఎగ్జాక్ట్లీ. షీ ఈజ్ అ శ్రీలంకన్ పోయిటస్. ఆమె శ్రీలంకకి చెందిన రచయిత్రి. అయితే అసలు ఈ పోం ఎందుకు వచ్చింది? దీనికి ఆధారం ఏంటిది? అసలు ఈ పోం ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది? టు అ స్టూడెంట్. Crystal clearly we can identify that okay, this is some kind of message or some kind of valuable information being sent by a teacher to a student. This is clear and evident. ఒక ఉపాధ్యాయుడు or ఉపాధ్యాయురాలు తమ విద్యార్థులకి ఏదో ఒక సందేశాన్ని లేదా ఒక అర్థవంతమైన ఒక చిన్న ఉపన్యాసాన్ని ఇచ్చారు. క్లియర్, ఫైన్. What might that be? To know that, we should know few things. The first thing is about the civil war which broke between the Sinhalese and the Tamilians in Sri Lanka. శ్రీలంక దేశంలో సింహలీస్ ఆర్ సింహలీస్ మనం ఇప్పుడు ఎలా అయినా పిలుచుకోవచ్చు, వారికి మరియు తమిళియన్స్ అరవ సోదరులకి జరిగిన ఒక చిన్న యుద్ధం. ఆ యుద్ధము ఎలా అయింది, దేని గురించి అయింది? ఇట్స్ అగైన్ అ వెరీ లాంగ్ స్టోరీ. టు టీచ్ దాట్ టు అ స్టూడెంట్ వాజ్ రిటన్. సో వై a teacher will be teaching about war? No one can say like tomorrow we'll be having a war. So this poem is being taught to students post the war and all the consequences had happened. So we'll see what that is. యుద్ధం ముగిశాక మాత్రమే ఉపాధ్యాయురాలు తమ విద్యార్థులకి ఏదో చిన్నగా బోధిద్దామనుకున్నారు. ఆ బోధన ఏంటి ఇప్పుడు విందాం. I know why your eyes leap away when they meet mine, when they quickly stray from their quiet contact. I do know your ears are stopped against my voice. The echoes of gunshots have blocked all extraneous sounds. Blasts of grenades have cracked the drums. Your fearful brother, friend, or lover. So initially, what the poetess is trying to say, I know the reason why the eye contact between us is shattered. Reason is, that's a heterogeneous class. There are some Tamilians and some belonging to Sinhala dynasties and all, like that community. So when there arose a war between two communities, when these two need to share the same bench, which they used to do for years, now just because of this post-war consequences, your caste people killed my family member. That's enough. That can break a thing into. Maybe the teacher belongs to one community or the student belongs to the other and vice versa. So maybe this is the reason why we are not able to have the same fixed eye contact what we used to have. Clearly, the students in the class weren't the they were. ప్రథమంగా యుద్ధం అనేది రెండు కులాల మధ్యలో జరిగాక చక్కగా ఎన్నో ఏళ్లగా ఒకే చోట కూర్చునే ఇద్దరు స్నేహితులు, ఇద్దరు అన్య కులాల వారు, ఇద్దరు వేరు కులాల వారు, వీరిద్దరి కులాల వారులే ఒక యుద్ధం చేస్తే ఖచ్చితంగా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా కొన్ని రకాల మనస్పర్ధలు వచ్చి పూర్వంలో వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఖచ్చితంగా అయితే ఉండరు. ఇప్పుడు ఈ ఉపాధ్యాయురాలు ఒక కులానికి చెందిన వ్యక్తి అయితే
అక్కడ విద్యార్థి ఇంకో కులానికి చెందిన వ్యక్తి కావచ్చు. అందుకోసమని చెప్పి వీళ్ళిద్దరూ ఇంతకు ముందుగా ఉన్న విధంగా విద్యార్థులు ఈ ఉపాధ్యాయురాలిని చూడలేకపోతున్నారు. అది జీర్ణించుకోలేకపోవడం కావచ్చు. వాళ్ళ బంధువులకో, ఎవరికో ఏదైనా అయ్యుండొచ్చు. నెక్స్ట్. I don't know, your ears are stopped against my voice. The echoes of gunshots have blocked all extraneous sounds. Blasts of grenades have cracked the drums. Okay. The kind of teachings what I say, you are not seeing. Okay, that's fine. You are not able to hear because the sounds of the war machines, the grenades, the gunshots and all blocked the eardrums of yours. So when I try to say something, when there is some kind of thing stuck in your ears, may I preach or teach or request or say anything, that will be just a thing thrown into a deaf ear. So I think you're still reconciliating the past consequences of the war and all. So you are still focusing on the same echoes of the gunshots or the blasts of the grenades and all. You are not able to focus on the thing what I am saying. ఇంతకు ముందు మీరు చూడలేకపోయారు నన్ను ఇంతకు ముందులాగా. ఇప్పుడు వినలేకపోతున్నారు ఇంతకు ముందు మీరు విన్నట్టుగా. ఎందుకు? ఆ మారణ హోమం అయిన సందర్భంలో ఆ భయంకర శబ్దాలు మీ చెవుల్లో మళ్ళా మళ్ళా మారుమోగుతున్నాయి. అందువల్ల నేను ఎలాంటి బోధన చేసినా మీకు ఇప్పుడు ఏమీ వినిపించటం లేదు. ఈ యుద్ధంలో ఇక్కడ లాస్ట్లో చెప్పారు చూడండి, యువర్ ఫియర్ ఫర్ బ్రదర్, ఫ్రెండ్ అండ్ లవర్. ఏమో ఈ అనుకోని సందర్భంలో వచ్చిన ఈ విపత్తు వల్ల ఎవరినైనా కోల్పోయి ఉండొచ్చు. Because of this unexpected consequences, you might have lost some of your family members. That can be maybe a friend in a family, or maybe a distant relative, or maybe a brother, or maybe a lover, etc. My eyes, as they see yours, see torn pieces of human flesh suspended from bushes and trees, fragments of splintered bones, shreds of olive green, the roads spewing human blood. My ears echo bursts of landmines. So the teacher now is saying, I can see what were the visuals you saw in your eyes now. You might have seen the blast of grenades. You might have seen the road layered with red blood. I can see that. I can hear the echoes of the gunshots and the blasts and all. The word why they use this olive green shreds, this is just to say the military people in any country are generally dressed in green, but the shades differ. That does depend entirely on the kind of forest they have. Like just to see to it that the green matches the greenery there, and it differs in different places. Splintered bones, you might have seen some people with broken bones, and some bones might be there, and even there are chances of human flesh suspended from the trees and all. There might be a guy who just want to save himself or herself from this unwanted thing. He or she might have hidden on the bush. When a shot was taken, maybe they were taken too. So we might see them hanging from the bushes and all. This kind of disturbed situation is seen by you, which is now visible to me clearly, and evidently is the word by the teacher. నేను మీ కళ్ళలో చూస్తున్నాను. మీరు ఇంతకు ముందు చూసిన అతి దారుణమైన సన్నివేశాలు అన్నీ నేను చూడగలుగుతున్నాను. అవి మరీ దారుణంగా ఉన్నాయి. మీరు రక్తపాతమైన
వీధులను చూసి ఉండవచ్చు, లేదా చెట్ల మీద మాంసపు ముద్దలైన మనుషులని చూసి ఉండొచ్చు, లేదా అతి భయంకరమైన శబ్దాలని వింటూ ఉండవచ్చు. బొమ్మికలు, అస్థిపంజరాలు కూడా మీరు చూసి ఉండొచ్చు. కానీ నేను చెప్పేది వినండి. The teacher is saying something which is really important. So the teacher is requesting the students to hear what she is saying. Let's see what the message is. But why can't your irises lock with mine? Irises lock with mine. Our ears stop all unkind sound. Question mark. Can our ears stop them? Let us shake off these brand names and search for a herb that heals, make a poultice to cure mass lunacy. Leave behind Ilian and Carthage to antique dealers and plan fresh methods to stop Hiroshimas. Wow. See the deeper senses in these lines. Wow. The first line, the teacher is saying, why can't your eyes see the things what I see? I am seeing for something new. I am seeing for a new change in the world. These communicate like some kind of communication gaps might have lead to some things which might even go into more and more and more and more adverse way. Why? The wrong communication is enough. Might be verbal, might not be verbal. Either verbal or non-verbal can lead to many uncontrollable situations. Lock your irises with mine. See the way the world I see as of now. Then you will understand what I actually want to say. Our ears stop all unkind sound. The eardrums were polluted and broken because of the unkind, unwanted sounds. For some time, please spare my words to enter your ears. Please listen to my words, why I want to say. Let us shake off these brand names and search for a herb that heals. What are brand names? Like the shirt I'm wearing or the glasses? No, not these. The brand names here refers to the kind of communal things. Maybe the caste. For example, one belongs to caste A, one belongs to caste B. Just shake off this. You might belong to caste A or caste B. Fine. Why do you need that? Shake off these things. We are all one, both at school, at home. And search for a herb that heals. Make a poultice to cure mass lunacy. Not just a physical thing to make, not a tonic to make to cure all these things. Here, the poetess is trying to say, let us try to find a herb. Herb means maybe something green, no? The word green again here is used just as a symbolic representation of a peaceful environment. Strange? Imagine a burnt land because of the war and all. You can't expect a crop there. The land must be very fertile. Then we can expect something green. So if the land makes something green, so that is a peaceful land. So the poetess is saying, let's find something which can bind humans together from these brand names and all. Let's find that. Leave behind Iran and Carthage to antique dealers and plan fresh methods to stop Hiroshima. So we all know about this kind of these places and the kind of atrocious things that had happened there. Now, why on earth did these antique dealers came?
To understand this, we just need to think in a literal way, like just out of the box. So, what is antique? We all know. Imagine this mobile phone, for instance, just for an example. If this is found after 2000 years, this will be antique, right? This will be antique. So, the warfare equipment must be taken by these kind of people, the antique dealers. When imagine we are not using any gun or grenade for some thousand years. There is no war for few hundreds or maybe 1,000 years. Then all these warfare equipment will become antique. This means the lady is saying, let's invite peace into our own selves first, and then it automatically comes to control. Imagine if I will say to someone that, okay, he is our enemy, I'll be saying this to my future generation, and the same happens there, and this just goes on for generations. If I will stop saying this, okay, that country is just a neighboring country, that's a friendly country. Or if I just say nothing, where is the chance of the next generation people knowing of all these things? The war stopped. So one generation is enough to stop entire war. Imagine there are two countries, A and B, full-time enemies. If one generation people from one country stop saying the same thing to the next generation, where is the chance of them knowing that that's an enemy country? The war equipment won't be used. If done in both the countries, that's an honor. Then the kind of warfare equipment will be just taken by the antique dealers. What a great line. ఇప్పుడు ఈవిడ ఏమంటున్నారు అంటే, మీ కనుగుడ్లు కొంచెం సేపు నా వైపు చూడండి. నేను ప్రపంచాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాను నా కళ్ళలో చూడండి. కొంచెం సేపు. మీ చెవులు మీ కర్ణబేరి బాగా విసిగిపోయి ఉన్నాయి. అనవసరమైన శబ్దాలు విని 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 కొంచెం సేపు నేను చెప్పే ఈ మాటలు వినండి. అసలు నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో వినండి. Let us shake off these brand names and search for a herb that heals make a poultice to cure mass lunacy. Okay. Poultice అంటే జనరల్గా we might think it for something we find in a store, a medical store. No. ఇక్కడ ఈ రచయిత చెప్పే ఈ టానిక్, ఈ పాలిటిక్స్ అనేది ఒక మందు కాదండి. ఏదో ఇంకా అది తీసుకుంటే నాకు అతని మీద ద్వేషం పోతుంది అంటే ప్రపంచం ఇంకోలా ఉండేది కాదు. మనందరిలో ఉన్న ఈ మా కులము వాళ్ళ కులము అనే ఈ భావన ఉండకూడదు. ద వర్డ్ బ్రాండ్ నేమ్స్ మీన్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ ద అదర్ థింగ్స్. ఇలాంటివి ఎందుకు ఉండాలి? ఒక్కసారి వీటిని మన జీవితాల నుంచి వైదొలిగితే మన జీవన విధానం ఇంకోలా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటున్నారు. లీవ్ బిహైండ్ ఇలియన్ అండ్ కర్తాజెస్ టు యాంటీ డీలర్స్ అండ్ ప్లాన్ ఫ్రెష్ మెథడ్స్ టు స్టాప్ హిరోషిమాస్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే, మనకి ఈ దేశాలలో చాలా అతి దారుణంగా అయిన యుద్ధకాండల గురించి మనమందరం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వినో చదివో ఉంటాం. అసలు ఇలాంటివి మళ్ళీ అవ్వకుండా చూద్దాము. ఇలాంటివి అసలు మన ఉద్దేశంలో కూడా రాకూడదు. మన ఉద్దేశంలో ఇలా చెడు చేద్దాము ఇంకో దేశానికి, లేదా ఆ దేశం మీద మనం ఒక పై ఎత్తు వేద్దాము అని మనకి ఎలాంటి ఉద్దేశం లేకుండా ఉంటే, అదే దృఢ సంకల్పంతో కనుక మనము ముందుకు కొనసాగగలిగితే, మన తర్వాత తరం వాళ్ళకి ఇతరు నా శత్రువు అని చెప్పే వాళ్ళు ఉండరు. అలాంటప్పుడు ఈ దేశం వాళ్ళు ఆ దేశం వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకే ఆదేశం మీద సందేశాత్మకంగా
ప్రశాంతంగా ఒకే మార్గంలో ఉంటే ఒక్క తరం వాళ్ళు కనుక వీళ్ళు మంచివాళ్ళు, వీళ్ళు మనం మంచివాళ్ళము, మనకి సోదరులు లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పినచో యుద్ధం అనేది మళ్ళీ రావచ్చా? మనం చెప్తేనే ఇతను నా శత్రువు అని చెప్పి అర్థమవుతుంది. అదే మనం చెప్పకపోతే ఇలాంటివన్నీ ఆగిపోతాయి. ఈ యుద్ధ సామాగ్రి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ యాంటీక్ డీలర్స్. సో హూ ఆర్ యాంటిక్ డీలర్స్? యాంటిక్ డీలర్స్ అంటే ఎవరు? మన పాత సామాన్లు అవన్నీ జాగ్రత్తగా దాచి ఇలా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వారు వాడిన పాత్ర అన్నచో దిస్ విల్ బి అన్ యాంటిక్ థింగ్. మారణాయుధాలు ఏంటి, పురాతన వస్తువుల వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఏంటిది? ఆ, అంటే ఇందులో ఆంతర్యం ఏంటిది అంటే మనము కానీ ఇటువంటి మందు పాత్ర సామాగ్రి లేదా యుద్ధానికి వచ్చే పనికొచ్చే కొన్ని రకాల పరికరాలు వాడకపోతే వాడకపోతే మంచిది. కొన్ని వందల ఏళ్ళు వాడకపోతే వీటిని ఎక్కడ చూస్తాం మనం? అంతే. యాంటిక్ డీలర్స్ అంటే వీళ్ళు. ఇవన్నీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయని. సో ది ఫైనల్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది పోయటస్ హియర్ ఈస్ టు సే that let's try to maintain peace and harmony in the country. And how? Just one generation. ఒక్క తరానికి మనం కానీ మంచిగా చెప్తే ఆ తర్వాత నుంచి ఆ తరం కూడా మంచే ఆలోచిస్తుంది, మంచే చెప్తుంది, మంచే బోధిస్తుంది, మంచే పరితపిస్తుంది. అంతా మీ చేతుల్లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు.